Kazakhstan responds to the economic turbulence. The Kazakh government is reducing budget expenditures and taking measures to minimize the impact of the past Black Monday on the country's economy. Kazakh Chief Sanitary Dr. Janderbek Bekshin says Kazakhstan is a few days away from reporting its first COVID-19 case. The Kazakh authorities are readying for a high water season. Preparations for spring floods are well underway. World-acclaimed Kazakh singer Dimash is on tour. His concert sells out in Moscow. The past Black Monday can impact the economies of many countries. Kazakhstan intends to make every effort to mitigate the effects of the global feverish atmosphere in the oil market on the country's economy. The Kazakh government will take measures to reduce budget expenditures by about 100 to 300 billion tenge from areas and programs that are not considered priority. Kazakh Minister of National Economy Ruslan Dalenov said that the government would reduce spending on image building and consulting projects and by optimizing the government expenditures. The implementation of a number of investment projects will also be temporarily suspended. According to the Kazakh government, all of these social obligations to the population will be fulfilled. Measures on pensions and benefits indexation will be taken based on the new national currency rate. A number of measures have been developed aimed at minimizing the impact of the negative external environment on the Kazakh national economy. To maintain the welfare of the population, none of our citizens will be left in a difficult situation. The National Bank of Kazakhstan will take additional measures to ensure stability of the country's financial market, the governor of the financial regulator reported. The regulator will raise the interest rate from 9.25 to 12% in response to the sharp drop of oil prices, Yerbulat Dosayev said Tuesday. President Qasym-Jomart Toqayev instructed the government to establish the emergency response headquarters chaired by Prime Minister Askar Mamin to maintain the macroeconomic stability in Kazakhstan. The price of oil has risen again by the end of this morning's bidding. The price of Brent crude was trading at $36 a barrel. Earlier, due to the failed negotiations of the OPEC members with Russia and other partners on the additional production cuts, the oil prices crashed by almost a third and were at $31 a barrel. Это можно даже отметить, что это, возможно, даже начало конца. Can be assumed that it is a beginning of the end of the OPEC Plus organization. Now the domino effect will take place. The strongest oil companies will survive in this situation. Each producer will increase oil production, including those in Saudi Arabia and Iraq. Возможно, Саудовская Аравия, Ирак начнут максимально добычу. Meanwhile, experts say that a short-term drop in oil prices will not significantly affect Kazakhstan's economy. However, if the price per barrel drops to $20 and cause an economic catastrophe, the country will have to resort to the savings and reserves of the National Welfare Fund. There is a forecast of how long the reserves of the Kazakh National Fund can last in the worst-case scenario. The managing director of the Applied Economics Research Center, Oljas Tuleov, estimated that if the price per barrel drops to $10 or $20 per barrel, then the reserves of the Kazakh National Fund will last for about 6 to 7 years. The country's banking system is prepared for the shock waves that are currently happening on the world markets, he believes. At the moment, the banks have enough reserves of capital to deal with the shocks. The banks are likely to withstand the pressure. But again, we need to look further in detail. Economists are advising the Kazakh citizens avoiding panic and rushing to currency exchange. They recommend waiting until the official trading opens. Drop in oil prices will have a negative effect on the export revenues of Uzbekistan, particularly due to the lower fuel costs, according to the report by Regnum news agency with reference to Uzbek Minister of Economy and Industry Jamshid Kuchkarov. He explains that budget losses will be offset due to the high gold prices. The minister added that the drop in oil prices will not lead to the devaluation of the national currency in Uzbekistan. The government is already taking measures to minimize the external risks on this economic situation of the country.
Қазақстанда COVID-19 дерегі наурыздың 11 мен 16 аралығында анықталуы мүмкін. Бұл туралы елордада өткен брифинг барысында еліміздің бас санитарлық дәрігері Жандарбек Бекшин мәлімдеді. Оның айтуынша, еліміз вирус жаулаған елдердің қақ ортасында орналасқан, сондықтан өзге мемлекеттерден келген кез келген азаматтан инфекция шығуы әбден мүмкін. Қазіргі таңда еліміздің ғалымдары анализдерді зерттеп анықтау үстінде. Егер инфекция расталар болса, тиісті шаралар бірден енгізіледі. Мы работу сейчас проводим и по текущей, я вам сказал, и прогнозирование делаем. Вот. Біз қазір ағымдағы жағдай бойынша жұмыс жүргізіп жатырмыз. Әрине болжам жасаймыз. Болжам дегеніміз нақты ақпарат деген сөз емес. Десек те біз барлығын бақылауда ұстап дайындалудамыз. Біз қазір коронавирус жаулаған елдердің ортасындамыз. Сондықтан бізде пайда болады. Бұл әрине нақты емес. Біздің ғалымдар анықталуы мүмкін деген болжам айтуда. Ол 10 наурыз болуы мүмкін, ол 16-сына шығуы мүмкін. Тағы да айтайын, бұл болжам. Болжам деген орындалуы да мүмкін, орындалмауы да. Сіздер сұрадыңыздар, мен жауап қаттым. Это вещь такая, что могут состояться, могут не состояться. Вы спрашивали, я вам отвечаю. Бүгінгі күні Қазақстанда 703 адам карантиндік бақылауда. 167 адам үй қарамағында және олардың барлығы Италиядан келген азаматтар. Сондай-ақ мамандар қазіргі таңда Қытайдағы жағдай тұрақталып, керісінше Европада коронавирустың таралуы жиілегендігін айтады. Осы себепті Қазақстан бірінші санаттағы Италия, Қытай және Оңтүстік Корея мемлекеттерінен келіп кетуді толық тоқтатты. The number of infected people with coronavirus has exceeded 113,000 globally. The Director General of the World Trade Organization says the threat of COVID-19 pandemic has become very real. Tedros Adhanom Ghebreyesus added that it would be the first pandemic in history that could be controlled. Spanish authorities are taking preventive measures. Schools and universities are closed for 2-week quarantine to prevent the spread of the deadly virus. Spain has already reported over 1,500 coronavirus cases and 28 deaths. The government has approved some necessary restrictions that I am sorry to report. We ask our citizens for cooperation and emphasize that a special attention should be paid to the elderly people. All the restrictions will come into force on the 11th of March. Universities, schools and kindergartens will be suspended. Italy has registered over 9,000 coronavirus cases, surpassing South Korea, where the number of the infected people is decreasing. Meanwhile, Palestine has confirmed first cases of the infection. The Palestinian Health Ministry announced a state of emergency. 7 people have been tested positive for coronavirus. Currently, they are quarantined in a hotel with hotel staff and 2 doctors who carry out the tests. We declared a state of emergency in Bethlehem, Jericho, and River Jordan. Israeli authorities are concerned about the possible spread of the virus in the Gaza Strip, a highly dense populated area. Israel has warned that it will close the border with the enclave, even use military force if needed to prevent the Palestinians from entering Israel. Нидерландта малайзиялық ұшақ апатына қатысты іс сотта қайтадан қаралуда. Қаза тапқан жолаушылардың туыстары айыпталушылардан ақшалай өтемақы талап етуде. Прокуратура 4 күдіктіге айып тағып отыр. Олардың қатарына 3 Ресей азаматы мен 1 украиналық бар. Еске сала кетейік, 2014 жылы шілдеде Украинаның солтүстік шығысында Амстердамнан Куала-Лумпурға ұшып бара жатқан Малайзия әуе компаниясының ұшағы атып түсірілген. Оқиға салдарынан 298 адам көз жұмды. ақш Талибан қозғалысы арасындағы келісім бойынша Ауғанстаннан әскерін шығара бастады. Құжатқа сәйкес Вашингтон 3-4 айдың ішінде әскер сан 12.000-нан 8.600-ге дейін қысқартуды жоспарлап отыр. Егер талиптер келісімді бұзбаса, Америка мен одақтас елдері 14 айдың ішінде барлық сарбазын Ауғанстан аумағынан алып кетуі мүмкін. Солтүстік Корея жаңа зымырандарын сынақтан өткізді. Корея Халық Демократиялық Республикасы Жапон теңізі бағытында әртүрлі типтегі қысқа қашықтықта бірнеше снаряд ұшырған деп жазды оңтүстік кореялық басылымдар. Хамгён-Намдо провинциясындағы Сондок аэродромынан ұшырылған зымырандар 200 шақырымдай жерге ұшып, биіктігі 50 шақырымға жеткен. Айта кетейік, оңтүстік Корея осы аптада екінші рет зымырандарын сынақтан өткізді. ақш пен Қытай Пхеньяндағы ядролық бағдарлама бойынша келіссөздерге қайта оралуға шақыруда.
Бүгінде Қазақстанның қар басқан жалпы аумағы 54%-ға азайды. Облыс, аудан орталықтары және елді мекендер қалың қардан арылып, 11 миллион текше метрден астамы сыртқа шығарылды. Нәтижесінде соңғы аптаның ішінде ылғал қоры айтарлықтай төмендеген. Қазір көктемгі су тасқынының алдын алу шаралары жүріп жатыр. Бұл орайда оңтүстік өңірлерде қауіп жоқ. Ал Нұр-Сұлтан қаласы, Ақмола, Шығыс және Солтүстік Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Павлодар облыстарында су тасқыны қаупі жоғары. Бұл аймақтарда жердің әдеттегіден тез жібуі еріген қар мен мұз суының топыраққа сіңіп кетуіне мүмкіндік береді дейді мамандар. Қауырт маусымға қызу кіріскен арнайы топ өкілдері топан сумен күресуге дайын екендіктерін айтады. Мы проверили готовность всех. Көктем 2020 оқыту, жаттығу жұмыстарының барысында біз барлық жергілікті билік өкілдерінің дайындығын тексеріп, іс жүзінде көктемгі су тасқынына қарсы іс шараларды тағы бір пысықтап алдық. Қауыр маусымға Ішкі істер министрлігінің арнайы тобындағы 9000-нан астам адам мен 1700 бірліктен артық техника жұмылдырылады. Жағдайға байланысты оларды осы айдың соңынан бастап қауіпті деген аймақтарға жөнелте бастаймыз. 15,000 soldiers from 20 countries will take part in the military parade in Moscow, marking 75 years since the Soviets won the war against the Nazi Germany in the Second World War. The Victory Day is annually celebrated on May 9th, and the Kyrgyz soldiers have already started preparations. The head of the Bishkek garrison took the preparation process under his own control. Special uniforms have already been made, featuring Kyrgyz ornaments on the cuffs, collars, and caps. The uniform design was developed by the Kyrgyz Academy of Art. I was 15 when our soldiers participated in the Victory Day parade in Moscow in 2015. That day I told my brother that I would like to serve in the National Guard of Kyrgyzstan so he can also participate in this parade. I asked him how I can do that. He replied to me saying, "It is unlikely that the Kyrgyz forces will participate in the Moscow parade again." This is an important event, and I'm sure that every soldier will be nervous inside. I watch the military parade every year. Kazakh singer Dimash is on his Arnau tour. His concert in Moscow was fully sold out weeks before the event. The young singer's fans traveled to the Russian capital from different parts of the country. They sang the lyrics of his songs word for word along with their idol during the 2.5 hours. It was just amazing. I really liked it. Well done. The concert was a great success. The concert went well. Do you like Dimash? Yes, I do. Igor Krutoy was the guest of honor at the concert. Dimash performed several songs accompanied by the Russian composer. Dimash had performed at the stadium for 40,000 people in Nur-Sultan and at a concert hall for 5,500 at the Kremlin. This time, this was a 10,000-seat concert hall. He has touched everyone in the audience with his energy. Everything went well. Thanks to all of my fans. I send my greetings to everyone. I love you all. Dimash will give his next concerts in Kiev, Prague, and several cities in Germany.